Hello பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope all of you are doing good. Dare to dream, dare more to achieve it. Work hard, reach your goal and just enjoy. இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி let's talk about MBSAT. So Mega Vedantu Scholarship Admission Test is happening in centers near you. So exam dates in 2nd, 3rd, 9th and 10th. யாரெல்லாம் எழுதலாம்? All the students from class 8th to class 13 can write it. So it's a foundation course as well as for your JEE and NEET. So எதுக்கு இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்? Why we should write this exam and பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் இந்த சென்டர்ஸ் இருக்குன்னா சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை and திருச்சி 4 இடத்துல நடக்க போகுது தமிழ்நாட்டில் மற்றும். Okay, why you guys need to write this exam? Okay, it is going to give you a detailed all India performance report with an all India rank. So நீங்க compete பண்ண போறது லட்சக்கணக்கான பேர் கூட. So அந்த லட்சக்கணக்கான பேர்ல நீங்க எங்க நிக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு பார்க்கணுமா? Just go and write this MBSAT exam. அதோட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? Get assured scholarship of up to 100% in all the Vedantu courses that's going to happen in high-tech interactive classrooms that's situated near you. இதோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா you're all going to get a 5-day யாரெல்லாம் சூப்பராக ரேங்க் வாங்குறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் 5-day ப்ரோக்ராம் எங்கே ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டரை போய் விசிட் பண்ணுற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கெல்லாம் காத்திருக்கு. இதை தவிர you're also going to get some exciting rewards, telescopes, drones அந்த மாதிரி நிறைய prizes, நிறைய gifts ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போது let's get into getting your biology very simplified. So நம்ம நேற்று செஷனில் என்ன பார்த்தோன்றத ஒரு quick recap பார்த்துடலாம். We spoke about the structure of DNA. In today's class we are going to discuss about packaging of DNA and experiments to prove DNA as a genetic material. இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான part and it is also going to come in your CBSE Board exam as well as your NEET exam. Okay, so let's get into the session. இது பார்க்குறீங்களா? This is actually a packed DNA. How DNA is packed. நான் நேற்று செஷனில் டிஎன்ஏயோட லென்த் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேன். எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது? How many of you understand or remember what is the length of the DNA, human DNA in a diploid cell? யாருக்காச்சும் ஞாபகம் இருக்கா? It is around 2. Anybody? It is around 2.2 meter. Okay, எத்தனை மீட்டர்? 2.2 meter. So இந்த 2.2 meter long DNA வந்து நம்ம ஒரு செல்லே ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அதில் நியூக்ளியஸ்ன்றது ஒரு குட்டி பார்ட். அந்த நியூக்ளியஸில் எப்படி பேக் ஆயிருக்குன்றது தான் நம்ம இந்த செஷனில் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, let's get into the session and we are also going to discuss about the different experiments that were done in order to prove ஆமாப்பா DNA தான் genetic material, RNA கிடையாது. DNA is responsible for transmission of characters என்ற ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. அந்த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து கிளியராக பார்க்க போகிறோம். Let's get into the session. Yes, சரி மேம், யூகேரியாட்ஸில் பேக்கேஜிங் இருக்குது, பட் ப்ரோகேரியாட்ஸில் பேக்கேஜிங்கே கிடையாதுல்ல மேம். டிஎன்ஏ இஸ் நாட் பேக்ட். எஸ், கரெக்ட் கைஸ். ஏன்னா ப்ரோகேரியாட்ஸில் வந்து நியூக்ளியஸே ஆப்சென்ட். தெர் இஸ் நோ நியூக்ளியஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் வெரி ஃப்ரீ இன் த சைட்டோபிளாசம். Okay, it is, we call it as naked DNA. அதோட இன்னொரு பேர் என்னன்னா nucleoid. So இதுல proteins இருக்காதா மேடம்னா? இல்ல, proteins will be there. Okay, but they are not similar to the proteins that will be present in your eukaryotes. Okay, so there is a very minimal packaging that is happening in your prokaryotes. Okay, so what is the இதுல இருந்து என்ன question கேட்கலாம்? What is the genetic material that is present in your prokaryotes? Come on guys, do pause the video and tell the answer. Nucleoid. Okay, nucleus வேற, nucleoid வேற. Okay வா? Come on, let's continue. In eukaryotes it is highly complex. கொஞ்சம் ஏன்னா eukaryotes-நாலே the word eukaryotes itself means what? Evolved nucleus. They all have a very evolved nucleus. So என்ன ஆகும் இங்கன்னா the DNA என்ன சார்ஜ்ப்பா? யாராவது சொல்றீங்களா? What is the charge on the DNA? நேத்து தான் சொன்னேன். It is negatively charged. Okay, இந்த histone என்ற ஒரு protein, okay, the histone protein and the DNA is going to combine to form a packaging structure. Okay, clear ah புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, DNA is negatively charged,
Histone is a protein. Okay, so this protein and DNA, we call it as nucleoprotein. Nucleic acid na DNA, protein na histone. They both are going to combine in order to give a proper packaging to your DNA. Okay, so that is going to help in packaging. Adu vandu inno clear ah nama paakalam. Okay, so histone enna charge guys? Positively charged. Okay, adu romba mukkiyamaana or vishayam. Yes. So you can see this is what your histone is. Okay, ஒரு குட்டியான ஒரு diagram எழுதுறேன். So imagine this is your DNA, okay, and this is your histone. Okay, ஒரு string இருக்கு என்கிட்ட, ஒரு string மாதிரி, ஒரு கயர் மாதிரி இருக்கு. அந்த கயர்ல அங்கங்க ஒரு bead இருக்கு. Okay, we call this as beads on a string model in solvom. Okay, how is it arranged? Beads on a string. Okay, so histone is a octamer. Octamer na enna pa, adu vandu oru subunit kediyadu, adula vandu 8 subunits irukku. Ethana subunit? 8 subunit. So enna subunits na H1A, H2B, H3 and H4. These are the 4 histone protein. Ellame rendu. All of it is going to be in pairs. So together it is 8. So what is your histone octamer made up of guys? H1A, H2B, H3 and H4. So inga paakringalla, இந்த ball மாதிரி ஒரு structure இருக்குல்ல, அந்த ballல வந்து 8 protein இருக்கு. Okay, I think இது வந்து clear-ஆ புரிஞ்சிருச்சு. இந்த DNA இருக்கு பாத்தீங்களா? இது வந்து ஒரு பால், அந்த பாலை சுற்றி DNA வந்து wrap ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ எப்படி gift wrap பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி DNA is wrapped around the octamer. ஓகே, கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க, அதுதான் முக்கியம். ஓகே, then this structure is called a nucleosome. என்னன்னு சொல்லுவாங்க இதை? nucleosome சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்? உங்கள் DNA இருக்கு, DNA வந்து எது கூட கம்பைன் ஆகும் பசங்களா? ஹிஸ்டோன். ஹிஸ்டோன் கூட கம்பைன் ஆகி என்ன ஆகும் பசங்களா? நியூக்ளியோசோம். Okay, this is a very important question in your exam. What is nucleosome? Nucleosome is nothing but your DNA wrapped around your histone octamer. Histone என்றது என்ன பசங்களா? It's a protein. என்ன மாதிரி ஒரு protein? It's a positively charged protein. நான் positively charged ன்னு சொல்லும்போது நீங்க ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so it is positively charged னா என்னென்ன அமைனோ ஆசிட் இருக்கலாம்? What could be the amino acid in histone? அது வந்து positively charged. Positively charged na enna? Acidic ah, basic ah, நேத்து கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன். It is basic in nature. Okay, and one more very important thing, potent question in your exam. It has 2 amino acids, rich in amino acids called lysine and arginine. இது வந்து நிறைய வாட்டி நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. What is the amino acid that is present in histone? Lysine and arginine. All of you go and write it in the comment section. Okay, lysine and arginine are the amino acids that are present in histone. 4 marks, easy, assault vaangirala. Okay, that's the whole point here. Okay, now we shall continue. இத பத்தி இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம். இதுதான் உங்க புரோட்டீன். இங்க பாருங்க, இது உங்க negatively charged DNA, positively charged protein. Okay, so you always negative and opposite charges attract. அதுதான் இங்க நடக்குது. Okay, ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிப்பாங்க. ரொம்ப ஈஸி. Imagine a string and you have beads here and there. That beads is your histone. That string is your DNA. Okay, yes, இங்க பாருங்க, இதுதான் உங்களோட histone octamer. Okay, H2A, H2B, H3 and H4. Okay, these are going to form an octamer like structure. Okay, I think I told H1A, please correct it, it's H2A. Okay, yes, inga parunga,
this is your DNA wrapped around histone. அதில் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு நியூக்ளியோசோம்லையும் எத்தனை பேஸ் பேர் இருக்கும்னா 200 பேஸ் பேர். This is a very important question guys. The number of base pairs present in a nucleosome 200 base pairs. So இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு நியூமரிக்கல் குவிக்காக சால்வ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டாக எஸ், இதுதான் திருப்பி இதே தான் நம்ம சொல்ல வரோம். So nucleosome constitute the repeating unit of structure in nucleus called chromatin. So என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு DNA இருக்கு, DNA வந்து என்ன ஆகும் நியூக்ளியோசோம் ஃபார்ம் ஆகும், நியூக்ளியோசோம் வந்து குரோமாட்டின் ஃபார்ம் ஆகும், குரோமாட்டின் வந்து குரோமோசோமா ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர். இங்கே பார்க்குறீங்களா குட்டி பீடு மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்னது ஹிஸ்டோன். இந்த ஸ்ட்ரிங் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் என்னது உங்களோட DNA. Okay, so here you can see this is your DNA. Okay, and each of these are all what? Nucleosome. Now this nucleosome further combine to form chromatin, and this chromatin further condenses to form chromosome. இதுதான் அதோட hierarchy. Okay, DNA, nucleosome, chromatin, chromosome. Simple guys. Okay, அவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த picture. It's an electron microscopic picture. So நம்ம நியூக்ளியஸ் வந்து இல்லை குரோமோசோம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோன்னா you are going to get like this. இதெல்லாம் நான் அப்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன், beads on string. So chromatinனா என்ன? They are thread like structures. Okay, அதை ஏன் நம்ம colored, chroma என்ன colored. So when you stain it, no, they take up that color. That's why we call it as chromatin. Okay, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். You can see the entire thing is explained here. So you have your double helix, okay, then you have your nucleosome, then you have your chromatin fibers, chromosome. Ellarum pasangala open your NCERT books, okay, look into the text, mark the important points, okay, write down. So when you listen, when you see and when you write, all the senses are working. மெமோரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், லாங் லாஸ்டிங் மெமோரியாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் நோட்டிங் டவுன் திங்ஸ் பசங்களா. ஓகே, ஸோ குரோமோசோமே வேறு, குரோமாட்டினே வேறு. நான் எப்போ குரோமாட்டின் பார்க்கலாம்? When do I see chromatin and when do I see chromosome in a nucleus? Can anyone think about it? If you know, please do pause the video and put it in the comment section. எப்போ நான் chromatin பார்க்கலாம், எப்போ நான் chromosome பார்க்கலாம்? ரொம்ப சிம்பிளான question. Chromatin is seen when a cell is resting. Correct? When cell வந்து சும்மா ரெஸ்ட் ஆகிட்டு அதோட ஃபங்க்ஷன் அது பார்த்துட்டு இருக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து குரோமாட்டின் தெரியும். குரோமோசோம் எப்போ தெரியும்னா, I can see chromosome only when the cell is dividing. ஸோ எல்லாருக்கும் மெட்டாஃபேஸ் ஞாபகம் வந்திருக்கும். இப்போ ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ். ஸோ only when the cell is dividing I can see chromosome. When the cell is resting, what I see is chromatin. Okay, the chromatin is going to further condense to form chromosome. Okay, இதை தவிர histone proteins தவிர you have a lot of non-histone chromosomal proteins. So histoneன்றது ஒரு type of protein which is involved in DNA packaging. Other than that, for higher level of packaging, nucleosome வரைக்கும் என்னோட histone யூஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். அதை தவிர கொஞ்சம் high end போனோம்னா you have your non-histone chromosomal protein coming into picture and helping the conversion of chromatin into chromosome. ஓகே, ரெண்டு விதமான குரோமாட்டின் இருக்குது பசங்களா. ஒன்று யூ குரோமாட்டின், இன்னொன்று ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின். ஓகே, யூனா என்ன, ஹெட்டிரோனா என்னன்னு குவிக்காக பார்த்துடலாம். யூனா when I see it under microscope, it will be loosely arranged, கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும். ஓகே, அதே ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின்னா it will be highly coiled. ஓகே, இது வந்து லெஸ் காயில், இது வந்து ஹைலி காயில். ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இப்போது இந்த யூக்ரோமாட்டின் வந்து லெஸ் காயில்டில். ஸோ நான் ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணும் போது இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அ வெரி லெஸ் ஸ்டெயின், ரொம்ப கம்மியாக வந்து ஸ்டெயின் எடுக்கும். அதே ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின் வில் டேக் மோர் ஸ்டெயின். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ரெண்டு வித்தியாசம் பார்த்துட்டோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், 2 mark கொஸ்டின். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூக்ரோமாட்டின் அண்ட் heterochromatin. Okay, இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா euchromatin, இதுதான் முக்கியமான டிஃபரன்ஸ். euchromatin is transcriptionally active. It is அதுதான் ஆக்டிவா இருக்கும். That will only undergo transcription and translation. Okay, it is a very active form of chromatin, euchromatin. Okay, active.
அதே ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின்னா தே ஆர் இன்ஆக்டிவ், தே டூ நாட் அண்டர்கோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். அது அப்படியே சும்மா அப்படியே வேஸ்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இன்ஆக்டிவ். ஓகே, இதுதான் பசங்களா மூணே பாயிண்ட். லெஸ் கண்டென்ஸ், மோர் கண்டென்ஸ். லெஸ் ஸ்டெயின், மோர் ஸ்டெயின். ஜெனட்டிக்கலி ஆக்டிவ், ஜெனட்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ். அவ்வளோதான். இது 3 எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் ஈஸியாக கிடச்சிரும். ஓகே, இப்போ நான் சில பிக்சர்ஸ் வச்சுருக்கேன், யூக்ரோமாட்டின் அண்ட் ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின். ஐ ஷோ யூ, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். ஸோ யூ கேன் சி திஸ் இஸ் யூக்ரோமாட்டின். You can see they are not so condensed, congestion illa, okay va, they are loosely packed, they are transcriptionally active chromatin. Na sonnadhe da thiruppi inga repeat aayirukku, okay va. Yes, next we'll continue. Heterochromatin. Heterochromatin na enna pasangala, they are more densely packed. Inga pathingala idu vandu u, idu vandu hetero. Okay, it is more and more densely packed. So enna avo, it will take up more stain. அப்புறம் என்ன இன்னொரு விஷயம், they are transcriptionally inactive. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஈஸியாக 2 மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம். அப்புறம் நீட்டில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which is the transcriptionally active part of your chromatin? Is it euchromatin or heterochromatin? அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. So euchromatin is transcriptionally active. Okay? Yes, I have some interesting question here. Calculate the number of nucleosome in human diploid cell. நேற்று பண்ணதோட கொஞ்சம் கண்டினியூஷன் தான். நேற்று பண்ணது புரிஞ்சுருந்தா இதுவும் புரிஞ்சிடும். ஸோ ஹியூமன் டிப்ளாய்ட் செல்னா என்ன பசங்களா, 2n நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். அதில் எத்தனை பேஸ் பேர் இருக்கு, 6.6 into 10 power 9 பேஸ் பேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின். எத்தனை நியூக்ளியோசோம் இருக்கு நம்ம ஒரு செல்லுலையும் கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பேஸ் பேர். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், we have to find out the number of nucleosome. Okay, so it goes like this, simple unitary method da. One nucleosome contains what pasangla, ஒரு nucleosome எத்தனை பேஸ் பேர் இருக்கு, இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன் நான். It is 200 base pair. One nucleosome contain how many base pair pasangla, 200 base pair. இப்போ 6.6 into 10 power 9 base pair இருந்துச்சுன்னா எத்தனை nucleosome, just cross multiply. Okay, so it is 6.6 into 10 power 9 divided by 200. You get somewhere around 33 million nucleosome பசங்களா. இந்த மாதிரி question வந்து நீங்க நீட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். கஷ்டம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தோணும், ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம நேற்று செஷனில் என்ன பார்த்தோம்னா, ஹவு டு யூ கேல்குலேட் த லென்த் ஆஃப் த டிஎன்ஏ பார்த்தோம். இன்னைக்கு செஷனில் ஹவு டு யூ கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோசோம்ஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, இது புரிஞ்சிச்சுன்னா we'll now continue. Yes, the search for genetic material. எதுப்பா genetic material? நேற்று நம்ம பார்த்தோம், ஃப்ரெட்ரிக் மீஷர், வாட்சன் அண்ட் கிரிக், அவங்களாம் டிஎன்ஏயோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சொன்னாங்க. ஆனால் எது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், ஆக்சுவலி வாட் இஸ் தட், வெதர் இட்ஸ் அ ப்ரோட்டீன், வெதர் இட்ஸ் அ டிஎன்ஏ, வெதர் இட்ஸ் அன் ஆர்என்ஏ, அது கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. யூ நோ அபவுட் மெண்டல், கரெக்ட்? ஸோ மெண்டல் கூட நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, he never spoke about genes, DNA, he just called it as factors. அவ்வளோதான். அப்புறம் தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன், they did so many work, okay, and they tried to locate that chromosomes are present in the nucleus. ஆனால் அந்த நியூக்ளியஸில் எது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. எஸ், ஸோ யூ ஹாவ் 3 இம்பார்ட்டன்ட். பட் வாட் இஸ் த பயோகெமிக்கல் நேச்சர்? பயோகெமிக்கல் நேச்சர்னா என்ன? அது ஒரு ஆசிடா, பேஸா, புரோட்டீனா, லிப்பிடா, அதுதான் என்னன்னு அவங்களுக்கு இன்னும் புரியலை. They understood that it's there in the nucleus, but they didn't understand the biochemical nature behind it. So to understand that, you have 3 very very important experiment, romba potent questions in your board exam as well as NEET. Griffith experiment, all of you pay attention. Griffith experiment, McLeod-Oswald experiment and Hershey-Chase experiment. Okay, இது மூணுல வந்து Hershey-Chase experiment இருக்குல்ல, அதுதான் gave a complete 100% surety or guarantee that yes, DNA is a genetic material. So நம்ம பார்க்க போறது இப்போ one by one we are going to decode all the experiments and make it very very simplified. Okay, so Frederick Griffith, இந்த பேர் வந்து ரொம்ப நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த இயர் 1928 எப்போ அந்த வாட்சன் கிரிக் மாடல் வந்துச்சு, 1963. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடியே இவர் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டார்.
Okay, what organism did he use? நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Griffith used which organism? Streptococcus pneumoniae. என்ன ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாரு கிரிஃபித்? Streptococcus pneumoniae. அது என்ன காஸ் பண்ணோம்? நிமோனியா. Okay, he witnessed a miraculous transformation in the bacteria. That is what we are going to do it now. Okay, so இதுல வந்து ரெண்டு kind of strain இருக்கு. Okay, strain. There are two strains of Streptococcus pneumonia. One is your smooth. அவங்க surface வந்து இது மாதிரி ஸ்மூத்தா இருக்கும். Okay, we call it as smooth. Okay, another is your rough. அவங்க surface வந்து இந்த மாதிரி rough-ஆ இருக்கும். Okay, why is this smooth? This is smooth because they have a capsule. Okay, அவங்க structureல ஒரு capsule இருக்கும். Okay, these do not have a capsule. அதனால தான் அதோட structure rough-ஆ இருக்கு. No capsule. Okay, இந்த capsule-ஓட function என்னன்னா, it's going to protect you from the host. இதெல்லாம் bacteria, they are all going to cause disease. Okay, it's going to protect you from the host. That's very, very, very important. Okay, so this provides protection. So இது வந்து disease cause பண்ணாது. ஏன்னா இது rough, ஈஸியா நம்ம வந்து capsule கிடையாது, ஈஸியா நம்ம பாடி வந்து அதை வந்து eliminate பண்ணிரும். Okay, so these are called avirulent or non-pathogenic. நிறைய வேர்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ பே அட்டென்ஷன். அப்படின்னா என்ன? ரஃப் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து கேப்சியூல் கிடையாது. ஓகே, ஸோ சின்ஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் அ கேப்சியூல், தே ஆர் நாட் கோயிங் டு காஸ் த டிசீஸ். சிம்பிள். ஓகே, இங்கே வந்து தே ஹாவ் அ கேப்சியூல். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி விருலண்ட் ஆர் பேத்தோஜெனிக். இவ்வளோதான் பசங்களா. இது ஃபஸ்ட்டு கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன, ரஃப் ஸ்ட்ரெயின்னா என்னன்னு இது கிளியராக புரிஞ்சிச்சுன்னா we can go further. Okay, I think it's clear. We'll continue. Yes, what did he do? Leaving இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டு 4 மார்க், அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் 1 மார்க், 5 மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடலாம். We call this experiment itself as transformation experiment. Okay, so first என்ன பண்ணாங்கன்னா, கிரிஃபித் என்ன பண்ணாருன்னா, living S strain, நான் சொன்ன மாதிரி S strainன்றது என்னது? virulent strain. Okay, he introduced the virulent strain into the mouse. mouse தான் யூஸ் பண்ணார். Okay, mouseல introduce பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? It is a pathogenic, correct? It's going to cause the disease. The mouse developed pneumonia and it died. Okay, the mouse dies. Next, living R strain. R na enna? Rough. Rough is virulent-ஆ non-virulent-ஆ? Non-virulent. அது introduce பண்ணாலும் mouse வந்து alive-ஆ இருக்கு. Okay, then you have dead S strain. அந்த S strain என்ன பண்றாரு? கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை சாவடிச்சிடுறாரு. சாவடிச்சுட்டு அதை வந்து introduce பண்றாரு. He is going to kill it and going to introduce. Okay, obviously there is no disease. The mouse will leave. Why? Because it needs an entire cell. Nucleus மட்டும் வச்சு என்ன பண்றது நானு? கரெக்டா? So it's not going to be pathogenic. Simple. Okay, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். எல்லாரும் கவனிங்க. Living R strain, he took the non-virulent strain and he mixed it with the dead S strain. So என்ன இருக்கணும்? R strain disease cause பண்ணாது. Actually mouse வந்து உயிரோட இருந்திருக்கணும். But to his surprise, the mouse died. Okay, அப்போ அவர் யோசிச்சார், எப்படி இந்த மவுஸ் வந்து செத்துச்சு? என்ன ஆச்சு? அப்பனா என்ன ஆயிருக்கும்? R strain வந்து S strain ஆ transform ஆயிருக்கும். Okay, the R strain would have transformed into a strain. So, but he didn't know என்ன transform பண்ணது, எந்த molecule transform பண்ணது, அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியல. But he just simply told it as transforming principle. அது வந்து the DNA சொல்ல கிடையாது. He called it as transforming principle. So, the transforming principle transformed the non-virulent R strain into virulent S strain. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் பசங்களா. Okay, that is why we call it as transformation. Okay, இது எப்படி transformation ஆயிருக்கும்? நீங்க யாராச்சும் யோசிக்க முடியுமா? How do you think this transformation would have happened?
the DNA R strainல இருக்க DNA வந்து நம்ம S strainல இருக்க DNA வந்து நம்ம R strain S strain மாத்தோம். Simple. Okay, I will explain to you. You can see here. A virulent bacteria, this is R strain, this is virulent S strain. He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. So what is transformed? That he didn't know. So அதை வந்து அதோட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை முடிச்சுக்கிட்டாரு. சரி, நான் அதை வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறேன். ஓகே, அதை டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல்னு சொல்கிறேன். மற்ற வரவங்க let them find out what kind of biomolecule it is in. Okay, so it's very simple. The R strain is transformed. இந்த word வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா, நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்றேன். So it registers in your mind. Is transformed into S strain. So what is transforming? The transforming entity is called as transformation principle or transforming principle பசங்களா, அவ்வளவுதான். Okay, I have a question here. Which is the correct with reference to the transforming principle or concept check mari? S strain inject into the mice is live. Is it correct? S strain na enna? Smooth strain. Does the mice live? No, the mice will die because S strain is virulent. Correct? So this is wrong. R strain injected into the mice dies. No, because this is non-virulent. So this statement is also wrong. See how I am approaching a question. I am reading every question, I am reading every option, I am making sure whether it's right or wrong. Okay, next. S strain heat killed injected into the mice dies. This is also wrong. The mice will leave because heat kill பண்ணிருக்கோம். அதை எப்படி வேற cellular parts எல்லாம் இருக்கும். So that's also wrong. The next one, S strain heat kill mixed with live R strain and injected into the mice dies. Obviously that is what we have been discussing ஒரு கடந்த 5-7 minutes நான் அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். The DNA or DNA ன்னு சொல்லல, the transforming principle in the S strain is going to convert your R strain into S strain and hence the mouse dies. So what is the correct answer pasangla? Option D. Okay, let's move to the next question. The two strains of Streptococcus pneumoniae chosen by Griffith for his experiment differed. எதுல வந்து அவங்க டிஃபரன்ஸா இருந்தாங்க? S strain R strain ன்னு ரெண்டு strain யூஸ் பண்ணாங்கல, அது what is a differentiating character ன்னு கேட்டிருக்காங்க. The nature of genetic material, the nature of cell membrane, the organization of chromosome, presence of capsule. Come on guys, very simple question. Do pause the video and write your answers. If you have told it as presence of capsule, thank you so much. நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு. The answer is option D. Yes. Yeah, இது ரொம்ப ஈஸியான question. நிறைய வாட்டி நீட்லயும் கேட்டிருக்காங்க. Which organism is used in Griffith's transformation experiment? Cyanobacteria diphtheria, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, none of the above. Very simple, easy. Streptococcus pneumoniae ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வருது இப்போ நம்ம வரப்போகிற கிளாஸஸில். ஸோ எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லையும் என்னென்ன ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எஸ், now I am moving on to another experiment, the biochemical characterization. What is my transformation principle made up of? That is what we call it as biochemical characterization. அதில் வந்து 3 பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க, Oswald Avery, McLeod and McCarthy. Okay, McLeod and McCarthy. In which year? 1933 to 1934. They determined the biochemical nature of the transforming principle. So அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்க நிறைய பயோகெமிக்கல்ஸ் வந்து அவங்க ஐசோலேட் பண்ணாங்க. ஓகே, என்னென்ன பயோகெமிக்கல்ஸ்? புரோட்டீன், டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ. இது வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். So please pay attention. Okay, so they basically purified all these chemicals. Okay, from the heat killed S strain. S strain la idu ellame edutanga. Endha mari S strain? Heat killed S strain. Okay, and they saw which one could transform the live R cells. Simple.
ஓகே இப்போ ப்ரோட்டீன் போட்டு லைவ் ஆர் செல்ஸில் பார்த்தாங்க வாஸ் தேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்த்தாங்க. அதே மாதிரி டிஎன்ஏ ஃப்ரம் ஹீட் கில்டு எஸ்ட்ரெயினை போட்டு தே ட்ரை டு டூ இட். எஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிட் ஹேப்பன். வி வில் see that. ஓகே, யா, here is the entire experiment. எல்லாரும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. This is your heat killed S cells. Okay, heat killed S cellsல என்ன பண்ணுறோம்? We are adding protease, okay, to the protein that is isolated. Okay, protease enna pannom? Protein digesting enzyme. Okay, there is no protein, correct? அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதில் வந்து ஆர் செல்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஆர் செல்ஸ்னால் என்ன? நான் virulent. Okay, still you can see S cells appearing. That means protein is not responsible for transformation. That means protein is not a transforming principle. Okay, next I have RNase. RNase is what? RNase is an enzyme that is going to digest RNA. இந்த மாதிரி ஏஸ்ன்ற ஒரு வேர்ட் வந்தாலே அது வந்து என்சைம்னு அர்த்தம். Okay, so now they try to introduce here, இங்க பாருங்க, but still the S cells appeared. That means what? RNA is not the transforming principle. Okay, இப்போ அதே மாதிரி இப்போ தான் கிளைமேக்ஸ். Okay, they added DNase. DNA கிடையாது. Here transformation did not happen. Here you see only S cells, no S cells. You see only R cells. What does this mean? Guys, this means that DNA is a transforming principle. Okay, so this is how they determined the biochemical nature of transforming principle, which is a nucleic acid, which is your DNA. So மூணு enzymes use பண்ணாங்க. என்னென்ன enzyme? DNase, protease, RNase. Okay, so when they used protease and RNase, transformation did happen. When they used DNase, transformation did not happen. That's why they concluded that yes guys, your DNA is the transforming principle. I think this must be clear. Okay, Hershey-Chase experiment. We are coming to almost the end of the session. Hershey-Chase experiment. So you are the rend scientist, okay va? So this experiment is also called as Blender's experiment. Okay, இது ஏன் Blender's experiment ன்னு சொல்லுவாங்க நான் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். அவங்க வந்து ரெண்டு ஆர்கானிசம் யூஸ் பண்ணாங்க பசங்களா. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று வந்து பாக்டீரியோஃபேஜ் ஆர் பாக்டீரியோஃபாஜ், எப்படினாலும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பாக்டீரியோஃபேஜ்ன்றது என்ன தெரியுமா? இட் இஸ் அ வைரஸ். ஓகே, நிறையா பேருக்கு பாக்டீரியோஃபேஜ் என்னன்றது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பாக்டீரியோஃபேஜ் இஸ் அ வைரஸ். அது என்ன இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்? இட்ஸ் கோயிங் டு இன்ஃபெக்ட் அ பாக்டீரியா. ஸோ ஒரு பாக்டீரியாவே ஒரு குட்டியான ஒரு ஆர்கானிசம், அதை வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா அது இன்னும் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, இட் இஸ் அ வைரஸ் that infects bacteria. Okay, so idle rende in the back ungalku already theriyum virus na enna, it will have a genetic material and it will be surrounded by a protein coat. Okay, idu paakave nalla irukum in the structure. Okay va, so this will be your protein coat or soldier mari irukum adoda structure, and it will also have its genetic material, usually DNA. Okay, இவ்வளோதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்க, பாக்டீரியா மாதிரி நிறையா லேயர்ஸ் அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஸோ what do they have? They have a protein coat and they have a DNA. Okay, நான் வந்து ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் எழுதுறேன் இங்கே போர்டில். ஒன்று வந்து phosphorus, இன்னொன்று வந்து sulfur. Okay, can you tell me, all of you listen to me carefully, where can you see phosphorus, whether it is in DNA or protein? Okay, similarly, where can you see sulfur? DNA la paapingla, phosphorus la paapingla, sorry, protein la paapingla. Come on guys, phosphorus enga irukku, sulfur enga irukku?
If you guys have told that phosphorus is present in DNA, excellent, excellent, very good. You have your phosphodiester bond, you have your phosphate group, correct. And where is sulfur present? Obviously in protein. Yesterday we discussed cysteine and methionine. There are two sulfur containing amino acid. I have put a video in NEET Tamil channel, okay, regarding amino acid. You can check it, okay. So you can see that is present in protein. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to use two different isotopes, okay. So phosphorus க்கு P32 யூஸ் பண்ண போறோம், sulfur க்கு S35 யூஸ் பண்ண போறோம். இதே நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகும், எது 32 எது 35 கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. P32 S35, okay. I am going to culture this bacteriophages in two different culture plates. ஒரு பிளேட்ல வந்து P32 இருக்கும், இன்னொரு பிளேட்ல வந்து S35 இருக்கும், okay. We'll continue now. Yeah, so I have this is one plate, this is another plate, okay. This is P32 label, this is S35 labeled, okay. இப்போ P32 label எப்படி இருக்கும் bacteriophage na, your DNA will be labeled. I will use this color, okay. This will be P32 labeled, புரிஞ்சுக்கோங்க, okay. Next I have S35. S35 na your protein coat is labeled, okay. So here the protein coat is labeled, here the DNA is labeled. இப்போ நான் இதை வந்து I'm going to allow it to infect the bacteria, okay. Infect what? Bacteria. என்ன bacteria? E. coli. You can use any bacteria, but E. coli is easily available, so we will use that, okay. So இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் bacteriophagesக்கு example சொல்ல மறந்துட்டேன். You have lambda phage. Lambda, the letter lambda phage is an example for bacteriophage, okay. Now we shall continue. Yes, இதுதான் உங்க NCERT diagram, okay. இது வந்து நம்ம blenders experiment ன்னு சொல்றோம். நான் டைரக்டா இத காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. First I told you what is bacteriophage, what is labeling, அதெல்லாம் explain பண்ணிட்டு தான் நான் இத explain பண்றேன். So இதுல வந்து மூணு ஸ்டெப் இருக்கு, infection, blending, centrifugation. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா, இது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் இந்த bacteriophage, okay. This bacteriophage basically lands on the surface of bacteria and injects its DNA. அதுதான் most important and interesting thing, okay. So it is going to inject the DNA and that DNA is going to incorporate with my bacterial DNA and then the bacteriophage starts multiplying. இங்க பாருங்க, it starts multiplying and it releases new phages, okay. We call it as lytic and lysogenic cycle. Infection ஆகும், infect ஆகி DNA வந்து insert ஆகும். I will write it. First you have infection, then you have release of DNA, okay. Then you have multiplication and again release of phages, multiplication, okay. And then you have release of phages, new phage வந்து release ஆகும். So இது வந்து continue ஆயிட்டே இருக்கும். They can infect millions of bacteria, okay. So they have very very potent life cycle. இதுதான் அவரோட life cycle, okay. So here you can see this time I have labeled my protein coat, S35 is labeled, okay. So do you think the protein enters the cell? No, it is a DNA that is entering the cell. So why do I do blending? Blending na enna, வீட்ல பண்றோம்ல mixi, okay, or a blender, அதுதான் blending, okay. So when I blend, all these empty phage particles will be removed. And the empty phage particles என்னலாம் என்ன ஆகுது, they are removed, okay. So what I will do, then I will do centrifugation. At the blending ஆனோனே I will do centrifugation. What is centrifugation? Rotating at a very high speed. So all the denser particles இருக்குல்ல, denser particle and all will settle down. They will settle in the pellet, okay. அப்புறம் இந்த liquid மாதிரி இருக்கும்ல, அது பேரு supernatant, okay. இது நிறைய பேருக்கு இந்த confusion இருக்கும். Pellet, watery part is called as the supernatant or retenant ன்னு கூட சொல்லலாம்,
Okay, so that is called as your supernatant and pellet. So இப்போ radioactivity எங்கப்பா இருக்கும்? pelletல இருக்குமா supernatant இருக்குமா? pelletல என்ன இருக்கு? pellet is heavy. pellet will have my bacterial cell. Will my bacterial cell show radioactivity? No. Okay, will the supernatant show radioactivity? Yes, because it has all this empty phage particle which is labeled with S35. Okay, so they are going to emit radioactivity. So இதிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள், protein is not the genetic material, அவ்வளோதான். அதுதான் இப்போ DNA எப்படி genetic material ன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம். So DNAக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? What is the DNA labeled with? Can anyone tell me? What is the labeling on DNA? It is P32. போர்ட்லேயே இருக்கு. Okay, they first infect. Can you see the labeled DNA is entering your bacterial cell? Once it's entering, what is happening? It's going to incorporate with the bacterial DNA and then it's going to undergo multiplication and release of phage particle. அதே மாதிரி இங்கேயும் நான் blending பண்ணுறேன். ஏன் blending பண்ணுறேன்னா to remove empty phages, PHAGES. Okay, and then I do centrifugation. இப்போ centrifugation பண்ணும்போது ஆப்போசிட்டாக நடக்கும். என்னோட pelletல வந்து radioactivity இருக்கும். Okay, but there will be no radioactivity in the supernatant because my pellet is bacteria. My bacteria is containing the transformed DNA. புரியுதா? ஸோ அதனால தான் அல்டிமேட்டாக ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. ஆமாங்க, DNA தான் 100% ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். Okay, all of them agreed, all the people all over the world agreed that yes, Hershey-Chase experiment has finally proved that yes, DNA is a genetic material. அவ்வளோதாங்க, இவ்வளோதான் இந்த Hershey-Chase experiment. ஓகேவா? Yes, this is what they did. The centrifuge இப்படி தான் இருக்கும். Okay, protein codes are labeled here. Bacteria is infected, no radioactivity enters the cell because there is radioactivity in the protein coat. Okay, you can see here the phage is growing in S35 medium. இந்த மாதிரி தான் grow பண்ணுவாங்க. Centrifuge, there is radioactivity in the supernatant, not in the pellet. Okay, இங்க பாருங்க, there is phage DNA which is radio labeled. There is infection, radioactivity enters the cell. Okay, அதே மாதிரி when the phage is grown in a P32 medium, okay, there is also radioactivity in the pellet, not in the supernatant. இங்க வந்து supernatant, இங்க வந்து pellet. அவ்வளோதான். This is how Hershey-Chase proved that yes, DNA is the genetic material. Griffith experimentலையும் சரி இல்லை ஆஸ்வால்ட் எவ்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லையும் சரி அங்கங்கே கொஞ்சம் லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது. But Hershey-Chase just overcame all the loopholes and they proposed that yes, DNA the genetic material. So that ends the search for genetic material. இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 3 mark questionங்க. Properties of genetic material. Okay, this is from NCERT. எப்போ வந்து நான் ஒரு மாலிக்யூலை ஒரு genetic material ன்னு நான் எப்போ சொல்லலாம்? It should be able to generate its replica. Replica na enna? It should be able to undergo replication. Why replication is needed? ஏன் பா replication தேவைப்படுது? நாளைக்கு கிளாஸ்ல நான் replication தான் பண்ண போறோம். That's why I'm asking. Why is replication needed? Because the DNA has to be equally divided among the daughter cell. So parents ku rendu daughter cell produce avumla, so rendu daughter cell kume equal genetic material divide avano. That is why you need replication. Second, it should be stable chemically and structurally. நேத்து தான் நான் சொன்னேன், DNA is more stable than RNA. And ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? The very first organism வந்துச்சுல, ரொம்ப millions of years ago, the very first organism had RNA as its genetic material. Okay, இந்த question நான் நேத்து தான் பார்த்தேன். Which is the first genetic material? It is RNA, not DNA. So RNA அப்படியே evolve ஆகி DNA ஆச்சு. Okay, it should provide scope for slow changes. அப்படியே இருந்துச்சுன்னா it will be stagnant, there will be no evolution. Evolution எப்போ நடக்கும்? மியூட்டேஷன் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருந்தால் தான் எவல்யூஷன் நடக்கும். ஸோ மியூட்டேஷன்ன்றது தப்பா மேம்? கண்டிப்பாக கிடையாது. மியூட்டேஷன் இல்லாட்டி நம்ம எல்லாம் மங்கீஸாகவே இருந்திருப்போம். or we would have been our ancient ancestors. We would have never evolved so intelligent. Okay, so mutation is absolutely necessary. So mutation வந்து நல்ல mutation ஆவும் இருக்கும், கெட்ட mutation ஆவும் இருக்கும், அது வேற. Okay, and mutation is very responsible for
evolution. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, it should be able to express itself in the form of Mendelian character. இந்த Mendelian character na என்னப்பா? Transmission of characters from the parents to the offsprings. That is what we call it as Mendelian characters பசங்களா. So these are the properties of genetic material. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question. So நம்ம next classல replication பத்தி பார்க்கலாம். So replication பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி I want you guys to do a small homework and come. Okay, so replication வந்து cell cycle ல எந்த phase-ல நடக்கும் நீங்க எனக்கு கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். In which phase of cell cycle does replication happen? Okay, that will be the question, homework question. In which phase of cell cycle does replication takes place? Okay, எல்லாரும் இந்த homework question எடுத்துக்கோங்க. It won't take even 2 minutes to answer. Okay, அதை தவிர இன்னைக்கு நம்ம செஷனில் என்னென்ன பண்ணுமோ அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின், எக்ஸாம்ஸ்க்கு போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, எக்ஸ்பிளைன் nucleosome model, 5 mark question, sometimes 3 marks. Okay, adha thavara Griffith experiment, Hershey Chase experiment, rendume potent 5 mark questions. Okay, along with diagram you need to write. Okay, and also guys, please do practice MCQs based on this particular topic. Nariya MCQs kekkalam. They can ask you what are the isotopes that was used by Hershey and Chase. Can you guys think and tell me the name, the isotope used by Hershey and Chase? It was P32 and S35. So இது வந்து நீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான part, அதே மாதிரி board examக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான part. Hope you guys have understood this topic, that is packaging of DNA helix and also the experiments to prove DNA as a genetic material. So போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி question கேக்குறேன். யார் வந்து prove பண்ணா that DNA is a genetic material and which experiment proved DNA as a genetic material, guys? Come on, shoot your answers in the comment section. Thank you so much. I hope all of you have understood something from today's session. Do like, share and subscribe. Thank you.